டெஸ்ட் எழுதலையா? So Gavani, first question. Electrolysis of water is a decomposition reaction. Mass ratio of hydrogen and oxygen gases liberated at the electrodes during the electrolysis. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Mass ratio ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Ma, those who joined online, can you able to hear me? Yes, ma'am. Okay, இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Mass ratio ன்னு கேட்டிருக்காங்களா? So we have to take the masses of hydrogen and oxygen. MH is to MO. So hydrogen ஓட mass ratio என்ன? Hydrogen ஓட mass என்ன? 1. So H2O, right? So hydrogen ஓட mass என்னது? 1. There are 2 hydrogen is there. So 2 into 1. Oxygen ஓட mass என்னது? 16. So mass ratio liberated was 1:8. So next question, CH4 plus Cl2 in presence of S. So CH4 plus Cl2 in presence of sunlight gives metal chloride plus hydrochloric acid is an example of substitution reaction. Yes, substitution reaction. So in the chapter ide carbon and its compound. So chemical formula for plaster of Paris, hemihydrate. Hemihydrate na enna? Of H2O. Gypsum formula enna? Copper sulfate formula enna? Washing soda formula enna? .10H2. These salts are examples for hydrated salts. Okay, so idella example for hydrated salts. So hydrated salts na enna? The main part is those long lines questions. Hydrated salts na enna? What is mean by hydrated salts? Enna? Hydrated salts na enna? So salts which has water of crystallization in its formula unit. So consider the following compounds. Which of these compounds do not conduct electricity? So acids electricity conduct pannuma? Will acids conduct electricity? So HCl is an acid. Will it conduct electricity? Yes. C2H5OH என்னது? அப்படி அதுனா என்னதுன்னு கேக்குறேன். Ethanol. Okay வா? So ethanol electricity conduct பண்ணுமா? 2 and 3 ஆ? So C6H12O6 na enna? C6H12O6 என்னது? Glucose. So glucose will not conduct electricity. H2SO4 is a sulfuric acid. So it will conduct electricity. Gavaninga. So HCl and ethanol and glucose. 2 and 3. Option enna? D. What will you observe when some zinc pieces are put in copper sulfate solution? அங்கதான் கிளாஸ் நடக்குதா? So zinc sulfate copper sulfate la போட்டா என்ன நடக்கும்? Displacement reaction will takes place. The color of the copper sulfate will fades. அப்படினு எழுதி இருந்தீங்கன்னா மார்க். So no one இல்ல, some of them not wrote the colorless மாறும் எழுதல. Displacement reaction நடக்கும்னா எழுதி இருக்கீங்களே தவிர color of the solution fades ன்னு எழுதி இருக்கலாம். அப்படி இல்லனா it becomes solution becomes colorless ன்னு எழுதி இருக்கணும். அங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தான் அங்க மார்க். ஓகேவா? So என்ன நடக்கும் அங்க? So zinc sulfate, zinc pieces. So copper sulfate solution la zinc dip பண்ணா என்ன நடக்கும்? Zinc sulfate plus copper. So zinc sulfate ஓட கலர் என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா
colorless. Some silver pieces are put into the green colored ferrous sulfate solution. என்ன நடக்கும்? So silver pieces ferrous sulfate solution la போட்டா என்ன நடக்கும்? So why? Because silver is less reactive than ferrous. Okay va? Iron விட silver less reactive, so no reaction will take place. Show the formation of aluminum nitride by the transfer of electrons. இதுவுமே நிறைய பேருக்கு தெரியல. So ionic compounds ஓட formation தெரியல. ஏன்? So aluminum nitride. Aluminum ஓட valency என்ன? Aluminum ஓட valence electron was 3. So aluminum ஓட atomic number என்ன? 13. Nitrogen ஓட atomic number என்ன? 7. So 2, 8, 3. 2, 5. So aluminum ஓட electron dot structure will be 3 electrons. நீங்க தான் வந்து எழுத போறீங்க. So nitrogen 1, 2, 3, 4, 5. Okay va? So aluminum stable ஆகணும்னா it should loses 3 electrons. So nitrogen stable ஆகணும்னா it should gain 3 electrons. So aluminum will loses an electron. Share பண்ணும். So aluminum will donate an 3 electron to form Al 3 plus. Nitrogen will gain 3 electrons to form 3 minus. In the transfer of electrons அங்க காட்டணும். Okay va? So equation மூலமா சொல்லக்கூடாது. You have to show with the help of electron dot structure தான். Ionic compounds are solids and are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. Give reason to justify the statement. They have strong interatomic force of attraction. So ஆனாலுமே நம்ம pressure apply பண்ணும்போது அது ஈஸியா என்னவாயிடும்? break ஆயிடும். ஆனா crystal latticeல கரெக்டா என்னவாயிருக்கும்னா fixed positionல இருக்கும். So நம்ம pressure apply பண்ணும்போது அந்த positionல இருந்து என்னவாகும்னா break ஆகும். Next, give the steps involved in the extraction of metals of low and medium reactivity from their respective sulfide ores. 5-mark question. So first you have to explain about the low reactivity series, அப்புறமா என்னது medium reactivity series. Sulfide ores மட்டும் தான் என்ன பண்ண போறோம்னா explain பண்ண போறோம். So first low reactivity series la நமக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தெரியும். என்னென்னது? mercury sulfide எடுத்துக்கலாம் or else copper sulfide எடுக்கலாம். Okay, so ரெண்டுமே sulfide ஆ exist ஆகும். So mercury sulfide or copper sulfide. So first step என்னது? We have to convert the sulfide ores into the oxide change பண்ணனும். அப்புறமா என்ன பண்ணனும்? oxide reduce பண்ணனும். I will get the metal. So oxide இங்க எப்படி change பண்ணுவோம்? With in presence of oxygen just heat பண்ணோம்னா என்ன change ஆகும்? mercury oxide plus sulfur dioxide. Again heating of mercury sulfide, mercury oxide. So balance பண்ணுங்க. Again இங்க copper sulfide எடுத்தோம்னா again heat பண்ணோம்னா copper oxide, sulfur dioxide. This copper oxide so ரெண்டுத்துல எந்த ஈக்குவேஷன் வேணாலும் என்ன பண்ணிருக்கலாம்? எழுதி இருக்கலாம். So medium reactivity seriesல zinc நாம எடுக்கலாம். So இந்த medium reactivityல some of them wrote copper எழுதி இருக்கீங்க. So copper medium reactivityல வருமா? So it will come under the low reactivity series la. So medium la zinc எடுத்துக்கலாம். So zinc can exist as carbonates or and also
sulfides. இங்க sulfide ore தான் கேட்டிருக்காங்க. So zinc sulfide in presence of oxygen heat பண்ணோனா, so இந்த process பேர் என்னது? Roasting. So again zinc oxide எப்படி zinc convert பண்ண போறோம்? By treating with carbon. So carbon கூட treat பண்ணும்போது I will get zinc plus carbon monoxide. So zinc sulfide ZNS தான். Some of them wrote zinc sulfate ன்லாம் எழுதி இருக்கீங்க. ஓகேவா? So extraction of metals-ல ரொம்ப சிம்பிள் தான். First low-ல ரெண்டே தான், copper and mercury. So middle of the reactivity series-ல zinc carbonate எடுத்தா என்னவாகும்? zinc carbonate first என்ன பண்ண போறோம்? zinc oxide plus carbon dioxide. zinc oxide again carbon கூட ட்ரீட் பண்ண போறோம். So or else carbon கூட ட்ரீட் பண்ணாம high reactivity metals கூட என்ன பண்ணலாம்? displacement reactions மூலமா நம்ம reduce பண்ணலாம். ஓகேவா? So middle reactivity seriesலயும் first oxide கன்வெர்ட் பண்ண போறோம். oxide reduce பண்றதுக்கு either carbon கூட என்ன பண்ணலாம்? ட்ரீட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லனா என்ன பண்ணலாம்? high reactivity metal கூட ட்ரீட் பண்ணி displacement reactions மூலமா நம்ம மாட்டலாம். So இதுல one of the important reaction என்ன? One of the important reactions. So dermite reaction. Dermite reaction என்னது? What is the use of dermite reaction first? To join the railway tracks. So அதோட equation என்ன? Dermite reaction ஓட equation என்ன? அது வந்து concentration தானடா. Flotation is the concentration process ஓட one of the method. What is concentration process? Impurities remove பண்றது, which means impurities na என்ன word நம்ம mention? Gang. So gang remove பண்ற process என்னது? Enrichment of ore processல flotation வரும். அதுதான் concentration process. Okay, concentration is process is removal of impurities to enrich the ore. Okay, அதுல தான் flotation வரும். Sulfide ore flotation மூலமா தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Concentrate பண்ணுவோம். So நம்ம அங்க போல. ஓகேவா? So டைரக்ட்டா நம்ம ஓர்ல இருந்து எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம்? So removal of impurities இங்க வேணாம். So sodium, calcium and magnesium are obtained by the electrolysis of their molten oxides. These metals have more affinity for oxygen than carbon. Okay va? So electrolysis process மூலமா obtain பண்ணுவோம். So metals have more affinity for oxygen than carbon, which நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? Reduce பண்ண முடியாது. So both A and R are true. R is the correct explanation of A. Identify the group of unsaturated hydrocarbons. Saturated na enna, unsaturated na enna? Unsaturated na double bond or triple bond, which means alkene and alkyne. Saturated na alkene. So option A. So adula da ellame butane is an alkyne group, ethene is a alkene, propane is a alkyne group. So இப்போ என்ன பண்றீங்க? எல்லாத்தோட ஸ்ட்ரக்சரும் வரைங்க பார்க்கலாம். Draw all the structure. Butane, ethene, propane. என்ன question paper? Structure. முடிச்சாச்சா? எல்லாமே butane, ethene, propane again எல்லா ஆப்ஷன்ல இருக்குறதோ.
எங்க நம்பர் போடுங்க 118 பியூட்டேன் அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. ஆமா அவசியம் இல்ல டெக்ஸ்ட் புக்ல இல்ல நம்பர் போடணும். டெக்ஸ்ட் புக்ல இல்ல டெக்ஸ்ட் புக்ல ஏன் இல்ல இல்ல மாமா நீங்க நம்பர் போடலாம். டெக்ஸ்ட் புக்ல இல்லையா? But you will be having questions. Question paperல இருக்கும். கேட்கலையா? தெரியுமா? அது பேர் கேட்டாலும் எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன குரூப் எடுக்க போற? ஈஸி தான். Completed. So butane ஓட structure. So butனா என்ன? யார் பேசுறீங்களோ அவங்க தான் வந்து போர்ட்ல சால்வ் பண்ண போறீங்க. ஜேடன் வரியா? பேசல நீ. பியூட்னா எத்தனை கார்பன் இருக்கணும்? 4 கார்பன். So YNE னா என்னது? ட்ரிபிள் பாண்ட். கரெக்ட்டா? So எல்லா பாண்டையும் ட்ரிபிள் பாண்டா சேஞ்ச் பண்ணனுமா? Any one bond. So triple bond change பண்றோம். So இந்த கார்பன்ல எத்தனை ஹைட்ரோஜன்? 1 hydrogen here. Because this carbon was already surrounded by 4 bonds. So இந்த கார்பன்ல 2 hydrogen here 3 hydrogen. So ethene. ethene எத்தனை கார்பன்? 2 carbon. So ena என்னது? Double bond. So here CH2 and CH2. Propane 3 carbon, 1 should be triple bond. Here how much hydrogen? Inge 3 hydrogen. Propane 3 carbon. So double bond or triple bond or single bond or? Single bond. All should be the single bond because ANE, alkane, saturated. Okay. So CH3, CH2, ethene again, butane நம்ம already draw பண்ணியாச்சு. Cyclohexane. So cyclohexane na என்னது? You have to draw a hexagon. Okay வா? So each corner இருக்குல? So எல்லாமே என்னது? Carbon. Each represents the carbon. So இப்ப இந்த கார்பன்ல எத்தனை ஹைட்ரோஜன் இருக்கணும்? Because this carbon was surrounded by 2 hydrogen. Here 2 hydrogen இங்க. So methane again, methane எப்படி வரையணும்? Only one carbon எல்லாமே single bond. It should be surrounded by hydrogen. So ethane 2 carbon atoms CH3 and CH3. Ethene, propane and hexane. Hexane எத்தனை carbon? Hexana 6 carbon. You have to fill the hydrogen. All should be in a single bond. So write the chemical equations for the following reactions, giving the conditions for the reactions in each case. Any two. Reaction of ethanol with ethanoic acid. So என்ன reaction இது? Esterification. Alcohol plus acid gives ester in presence of acid. Condition என்னது? அங்க acidic mediumல நம்ம treat பண்ணணும். ஓகேவா? So ethanol. Ethanol formula என்னது? CH3 CH2OH. Ethanoic acid was COOH in presence of acid, any acid. So ester formula என்னது? CH3 COO. இங்க CH3 CH2 ன்னு போட்டு இருந்தீங்கன்னா அது wrong. ஓகேவா? So CH2 CH3 தான் வரும். Plus water will be eliminated here. So it is an esterification reaction. Reaction of an ester with a base. என்ன ester? அந்த ester எடுக்கலாமா? CH3 COO CH2 CH3. So ester with a base. என்ன reaction இது? Saponification reaction. Saponification reaction is just opposite of esterification reaction. So அப்ப நமக்கு acidோ என்ன form ஆகும்? Acido alcoholோ
form ஆகும். Alcohol will be formed as such. But acid la என்னவாகும்? Sodium ethanoate will be formed. Next, formation of ethene from ethanol. Dehydration reaction. Ethanol எடுத்தோனா CH3, CH2OH. So, எப்படி dehydrate ஆகும்? When it is treated with corn sulfuric acid, 443 Kelvin. Condition அங்க mention பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. You have to mention. Okay வா? So, 443 Kelvin ல heat பண்ணணும். So, acid add பண்ணி. So, என்ன form ஆகும்? CH2 double bond CH2. So, role of corn sulfuric acid here. Sulfuric acid ஓட role என்ன? Dehydrating agent. So, dehydrating agent na என்ன? It removes water molecules. So, water molecules இங்க எழுதணும். So, draw the electron dot structure for ethane. Draw the electron dot structure for ethane. வரையணும். மற்றது எல்லாமே தெரியும். அப்ப full mark அந்த ஒரு மார்க்க தவிர. So, electron dot structure for ethane. So, first ethane ஓட formula சொல்லுங்க. So, ethane என்னது? 2 carbon. So, it should be a triple bond CH. Okay வா? So, carbon ஓட atomic number என்ன? Carbon atomic number 8. 4 atomic number 6. So, configuration was 2, 4. So, carbon 1, 2, 3, 4. There are 2 carbon is there. 4. Hydrogen, only 1 electron was there. So, first hydrogen stable ஆகணும்னா எப்ப hydrogen stable ஆகும்? If it has 2 electrons. Okay வா? So, இப்ப இந்த carbon. So, carbon should have 8 electrons. So, 3 plus 3, 6, 7, 8. This is the electron dot structure for ethane. Okay, so this will form one bond, this will form triple bond, 2 electrons will form a single bond. So, covalent compounds mattona you have to represent by electron dot structure. May circle போட்டு represent பண்ணுவீங்க. Ionic compounds எப்படி represent பண்ணணும்? Circle எல்லாம் போடக்கூடாது. Just transfer of electron அப்படினா represent பண்ணணும். So, confuse ஆயிக்காதீங்க. Okay, so 2 types of electron dot structure ஓட representation நம்ம பார்க்கிறோம். Ionic compounds வேற மாதிரி நம்ம represent பண்ணணும். Covalent compounds circle போட்டு represent பண்ணணும். Okay வா? So, list 2 difference between properties exhibited by covalent compounds and ionic compounds. So, covalent compounds and ionic compounds are the differences. So, covalent compounds formed by sharing of electron. Ionic compounds are formed by transfer of electrons. So, covalent compounds will conduct electricity. No. So, covalent compounds are poor conductor of electricity. Ionic compounds are good conductor of electricity. மட்டும் mention பண்ணிருக்க கூடாது. In molten state or aqueous solution. Okay, so aqueous state la. So, water la solute பண்ண dissolve பண்ணிருந்தோனாலும் it will conduct electricity. Okay, so ionic compounds have strong intermolecular force of
attraction. Covalent compounds have weak intermolecular force of attraction. So இந்த points எல்லாம் difference நம்ம என்ன பண்ணலாம்? All compounds of carbon. Identify the following compound. Write its name. Name of this compound. So 3 carbon இருக்கு. Propine. So triple bond இருக்கிறதுனால YNE. How do saturated and unsaturated carbon compounds differ in terms of flame produced by them on burning? Ma'am, unsaturated compounds produce sooty flame. Unsaturated compounds will produce a sooty flame. Saturated compounds will produce Yellow and blue, ma'am. Non-sooty flame. Clean blue flame no என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் ஓகேவா so which type of hydrocarbons undergo addition reaction show with an example so addition reaction na என்ன addition reaction na என்ன okay va so addition reaction is nothing but unsaturated compounds will form a saturated compounds எப்படி saturated ah change ஆகும் by addition of hydrogen in presence of nickel catalyst so addition reaction na enadhu unsaturated compound saturated ah change agum by addition of hydrogen in presence of nickel catalyst so if I take ethene ettona enna form agum nickel catalyst la add பண்ணும்போது I will get ethene so endha type of hydrocarbons undergo addition reaction only unsaturated compounds la da நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஹைட்ரோஜனை ஆட் பண்ண முடியும் அப்பதான் அது சேச்சுரேட்டடா மாறும் சேச்சுரேட்டட் எட்ட ஹைட்ரோஜன் ஆட் பண்ண முடியுமா முடியாது இட் இஸ் மோர் unreactive அதுதான் நம்ம பாப்போம் கரெக்ட்டா so why cooking oils will not conduct a saturated compounds இருக்க cooking oils ஐயே நம்ம prefer பண்ண கூடாது why it is unhealthy இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் கரெக்ட்டா so next what are the structural isomers draw two structural isomers of butane isomers na என்ன அது isomers ah structures okay isomers na என்னது the compounds which have same molecular formula but different structural formula is an isomers na என்னது same molecular formula same ah இருக்கும் structural formula different ah இருக்கும் so butane oda molecular formula குடுத்தாச்சு C4H10 so இதோட isomers நம்ம எழுத போறோம் ஓகேவா so first 4 கார்பன் இருக்கு so 4 கார்பனையும் நான் என்ன பண்றேன்னா ஸ்ட்ரெயிட் செயினா டிரா பண்றேன் ஓகேவா so இங்க எத்தனை ஹைட்ரோஜன் வரும் here 2 here how much hydrogen 2 இங்க 3 so now check with the molecular formula same ah இருக்கான்னு பாருங்க C4H10 ஆ இருக்கான்னு செக் பண்ணனும் C4 ஹைட்ரோஜன்ல ஆட் பண்ணனும்னா you will get 10 ஓகேவா so அதுதான் molecular formula னா எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கு just combine பண்ணி எழுத போறோம் அதுதான் molecular formula so இதோட இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எப்படி டிரா பண்ணலாம் I am going to draw 3 hydrogen in a straight chain 1 hydrogen in a branch டா டிரா பண்ணலாம் இங்க எத்தனை ஹைட்ரோஜன் வரும் 3 here so again check பண்ணோம்னா there are 4 carbon and 10 hydrogen will be there so both are different ana molecular formula என்னவா structure different molecular formula same ah so சில பேர் என்ன பண்ணிருந்தீங்க you have written like this இது ஒரு ஐசோமரா இதுவுமே நம்ம இங்க கார்பனை நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா போட்டுருக்கோம் இந்த கார்பனை நீங்க இங்க போட்டுருக்கீங்க ரெண்டுமே சேம் தான் இதுவுமே நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட் செயின் தான் it is not a branched chain ஓகேவா so அத பாத்துக்கோங்க so next question hydrogenation is the process of converting oil into fat called vegetable ghee hydrogenation is carried out in the presence of catalyst usually finely divided nickel Both A and R are true and R explains A. R explains A va R is not the correct explanation of A both A and R are true but R is not the correct explanation of A so அதனால தான் வந்து converting இந்த nickel catalyst யூஸ் பண்றாங்க just mention தான் பண்ணிருக்காங்க அது ஒரு ரீசனா என்ன ஆகல
இங்க நம்மளுக்கு சொல்லல. ஹைட்ரோஜனேஷன் கொடுத்திருக்காங்கடா. ஹைட்ரோஜனேஷன் is the process of converting oil into fat. ஓகேவா? சோ நிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் இது கேட்டலிஸ்டா தான் நம்ம ஆட் பண்றோம். இதோட ரீசனா இது இருக்கா? ஹைட்ரோஜனேஷனோட எக்ஸ்பிளனேஷனா அது இல்ல, ரீசனா இல்லன்னு சொல்றேன். புரியலையா? ஹைட்ரோஜனேஷன் is carried out in presence of just ஹைட்ரோஜனேஷனோட டெஃபினிஷனா தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? சோ ஹைட்ரோஜனேஷன் ப்ராசஸ்னா என்னது, அதோட எக்ஸ்பிளனேஷனா அது இல்ல. எக்ஸ்பிளனேஷன் இதுக்கு கொடுக்கவே தேவையில்லை ஆக்சுவலா. ஓகேவா? சோ both A and R are true. R is not the correct explanation of A. So option B. ஓகேவா? So any doubts? So next என்ன பார்க்கலாம்? Any topics? இப்போ எந்த क्वेश्चन கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. சோ ஆன்சர் பண்றேன், கேக்குறேன். எஸ் டா. ஆமா. சோ அதனால ரீசன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அசர்ஷன். நிக்கல் கேட்டல் ஹைட்ரோஜனேஷன் processல நிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் இஸ் யூஸ் மேம். because of that எனக்கு ஹைட்ரோஜனேஷன் நடக்குது மேம். சோ தட் பிகாஸ் இல்ல, பிகாஸ் ஆஃப் தட் நடக்கல. கேட்டலிஸ்டோட வேர்ட் என்னது? ஹைட்ரோஜனேஷன் கொடுக்காம இருந்தா மேபி இருக்கலாம். கரெக்டா இருக்கும். ஹைட்ரோஜனேஷன் ப்ராசஸ் மூலமா நம்ம இத கன்வர்ட் பண்றோம்னு சொல்லுவோம். புரியுதா? புரியலையா? சோ நீங்க என்ன கேக்குறீங்க சொல்லுங்க. adds value. You have to put the question why. assertionல why ன்ட்டு நீமே क्वेश्चन பண்ணனும். ஓகேவா? அந்த क्वेश्चनக்கு ஆன ஆன்சர் நம்மளா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணனும். ஓகேவா? சோ why the hydrogenation happens அப்படிங்கற क्वेश्चनக்கு ரீசன் நமக்கு கரெக்ட்டா இருக்கா? இல்ல. சோ அது reason is not the correct explanation of A. சோ எதுக்கா இருந்தாலும் சரி, assertion and reason எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா, assertion first assertion கரெக்ட்டான்னு பார்க்கணும், reason கரெக்ட்டான்னு பார்க்கணும். if both are கரெக்ட்டா இருந்துச்சுன்னா you have to put the question why for assertion. assertionல why ன்ற question போட்டுட்டு அதுக்கான ஆன்சர் வந்து reason explain பண்ணுதான்னு செக் பண்ணணும். if it explains, it is the correct explanation of it. okay, 1 minute. அதெல்லாம் வேணாம், இருக்கிறத படி ஃபர்ஸ்ட். அதெல்லாம் கேட்க மாட்டான், அதெல்லாம் கேட்க மாட்டான். ஓகேவா? சோ எந்த சாப்டர் ரிவைஸ் பண்ணலாம்? எதுவும் வேணாம், எல்லாமே நீங்க தரவா இருக்கீங்க. சோ கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னலாம் படிப்பீங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? சோ அதுக்கே நமக்கு டைம் ஆகும். லிசன், கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் கார்பன் என்னென்ன? கேட்டினேஷன் அண்ட் tetravalency. so tetravalency ல என்னென்ன பாப்போம்? carbon will neither donate an electron nor gain an electron. it will always share an electron, so it will always form a covalent compounds. what is covalent compounds? sharing of electron takes place. okay va? so adu covalent compounds oda properties படிப்பீங்க. next allotropes of carbon. allotropes ல என்ன? diamond, graphite and fullerenes. okay va? so adoda structure difference பாப்பீங்க. so adoda characteristics பாப்பீங்க. what is mean by allotropes first? different forms. so different forms of carbon is said to be the allotropes of carbon. so next என்னது? saturated and unsaturated compounds. so saturated is an alkane, unsaturated is an alkene and alkyne. so alkene na என்னது? double bond. alkyne na triple bond. so adoda molecular formula for alkane, general molecular formula CnH2n plus 2. alkene oda general molecular formula
Alkyne oda general molecular formula -2. So next you will be studying about the homologous series பத்தி படிப்பீங்க. So homologous series என்ன? So it is a member series of a carbon and its compound in which same functional group substitutes the hydrogen, in which each succeeding members will differ by the CH2 group. So first, what is functional group? Functional group na என்ன? படிக்கிற ஐடியாவே இல்ல. Functional group na என்ன? It is a group of atoms which decides the chemical properties of the carbon and its compounds, the whole organic compounds. Okay va? So same functional group இருக்க எல்லா சீரிஸும் என்னது? Homologous series, each member succeeded by CH2 group. So homologous series oda characteristics என்ன? All series in a homologous series will have the same chemical properties. Physical properties will differ gradually. Okay va? So gradually decrease agum. So molecular formula increase aga boiling point physical property increase or decrease agum. So adula rendu property paapom, boiling point and solubility. So molecular formula increase agum bodu boiling point will get increases, solubility will get decreases because பெரிய compound அப்ப அது soluble ஆகிறது என்னவாகும்? Less. Okay va? So solubility will get decreases. So chemical properties of organic compounds la first என்னது? Combustion. So combustion reaction. What is mean by combustion reaction? Reaction with oxygen. Oxidized, it produces gives off heat and flame. Okay va? So adula saturated and unsaturated compounds. Saturated compounds will give a clean non-sooty flame. Unsaturated compounds will give the sooty flame. Sooty flame, non-sooty flame na enna? Sooty flame na enna? Black color smoke irukad. Irukra smoke வந்து என்னது? Sooty flame. Non-sooty flame na without black smoke. So clean ah இருக்கும். Okay va? So நம்ம gas burner எல்லாம் burn ஆகும்போது clean flame தான் வரும். Okay va? So இதுல one of the question என்னது? So though our LPG cylinder contains the alkane compounds, which means propane and butane இருக்கும்போது, why the bottom of the vessel become blackened? Incomplete combustion. Okay va? So incomplete combustion நடந்துச்சுனா அங்க sooty flame வர chances இருக்கு. Next reaction என்னது? Chemical propertiesல oxidation reaction. So oxidation reaction என்னது? Propanol to propanol. Alcohol is converted into carboxylic acid. So எப்படி oxidizing agent use பண்ணும்போது? What is the oxidizing agent used? Alkaline, KMnO4 or acidified K2Cr2O7. Okay va? So next substitution reaction க்கு முன்னாடி addition reaction. So addition reaction ல என்னது? Unsaturated compounds la hydrogen add பண்ண போறோம். In presence of nickel catalyst saturated ஆ மாறும். Substitution reaction. So methane la chlorine add பண்ண போறோம். In presence of sunlight என்ன form ஆகும்? Methane la chlorine add பண்ணோம்னா sorry. Methane la chlorine add பண்ணோம்னா என்ன form ஆகும்? Metal chloride will be formed. So chloromethane னு சொல்லலாம். Okay வா? So next alcohol. So alcohol la two reactions பாப்போமா? So என்னென்னது? With sodium. When alcohol was treated with sodium என்ன form ஆகும்? Hydrogen gas will be liberated then. So when alcohol was treated with corn sulfuric acid, heated with corn sulfuric acid at 443 Kelvin la என்ன ஆகும்? Ethene form ஆகும்.
ஓகேவா? ஸோ இது ஆல்கஹால்ல. ஆசிட்ல, கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல there are 3 reactions. என்னென்னது? Carboxylic acid plus sodium gives sodium ethanoate plus hydrogen. So carboxylic acid plus sodium carbonate. So carbon dioxide and water will be liberated there. So next reaction என்னது? Esterification reaction. Ester form ஆகும். Next saponification reaction. So next என்ன பாப்போம்? Soaps and detergents. So soaps ஓட formula என்ன? What is soaps ஓட definition என்ன? It is a long sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. So long chain na evlo carbon venalum irukkalam. So evlo carbon irukum? Around C17H35COO Na. So in the part eppadi mention பண்ணுவோம்? Tail part, this part was head part. So this part was hydrophilic na enna? It have more attraction with water. Tail part was hydrophobic. So during soap action la ஒரு cluster form ஆகும். அது பேர் என்ன? So micelles form ஆகும். So micelles na enna? So dirt சுத்தி tail part will be facing inwards, head part will face outwards. So in the cluster da என்னது? Micelles. Again நம்ம waterல dissolve பண்ணும்போது the head part will okay va? So will interact with water. So dirt particles என்னவாகும்? waterல dissolve ஆகும். Clear? Any doubts? So carbon and its compound la. So ரொம்ப மேம் நம்ம எதுக்கு க்ளோத்ஸ் அகிடேட் பண்றோம்? why? நம்ம க்ளோத் அகிடேட் பண்றோம் வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம். அப்பதான் அப்பதான் நமக்கு dirt particles will move into the water. இந்த செயின் பிரேக் ஆகிறதுக்கு மேம் யூஸ் பண்றோமா இல்லனா எதுக்கு No. மேம்? Chain break ஆகாது. So to remove the dirt particles we are agitating the water. ஓகே மேம். Okay. So next soaps or disadvantages. Soaps will not form lather with hard water. So what is hard water? So does water which contains dissolved salts in it. Okay va? So calcium and magnesium salt irukku. So instead of soaps nama hard water la enna use pannanom? Detergents use pannanom. So what is detergents? They are ammonium or sulfonate salts. Sulfonate salts. Sodium or potassium salt of sulfonic acids. Answer your attendance. Aishwarya, Akshita, Andrew, Daksha, Deepti, Harini, Hasini, absent. Hasni, Helen, Ashika, Jaden, Jagannath, Jenisha, Present. Sita, Nitin, Kanishka, Kritik, Pranav, Shriya, absent. Srinidhi, Sri Harish, absent. Sunil, Tanuja, Vetrivel. Akshaya, Ashwin, Bhavesh, Darshan, Absent, ma'am. absent. Divya, Kamalesh, Kavinitish, Kritikeshwaran, absent. Meghna, Ma'am, absent. Ashwin present, ma'am. Mridini, Pradeep,
Preetam absent, Priyaranjan absent, Rayan absent, Renit absent, Dashini absent, Sahitya, Sai Darshan absent, I'm Sahitya present. Sahitya present, Sailaya absent, Sanjay, Santosh, Saran absent, Shrutika, Present, ma'am. Srinath, Sudarshan, Sailaya present. Yes, ma'am. Sailaya எங்கடா இருக்கா? அங்க இருக்கேன், ma'am. ஓ, Srinath, Sudarshan, Ma'am, Sudarshan present. Sudish, Tejashwini, Sudish absent, Tejashwini Ma'am, absent, present, ma'am. Ma'am, there is any online. Tejashwini present. Vaishnavi, Yogan, okay, you can leave. ஒரு நிமிஷம் இரு, நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். எஸ், அதான் மேம் ஏன் சி கார்பன் வந்து கேட்டியான்ஸ் ஆனியான்ஸ் because of smaller size of carbon. மெயின் கோர் ரீசன் இதுதான், கார்பனோட சைஸ் ஸ்மாலரா இருக்கும்போது அதனால எலக்ட்ரான்ஸ் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ரிமூவும் பண்ண முடியாது. ஸோ C4 plus is not possible. C4 minus because of smaller atoms நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா போட போறோம். அப்ப எலக்ட்ரானுக்கு நடுவுல என்னவாகும், ரிப்பல்ஷன் will takes place. ஸோ அதனால எலக்ட்ரான்ஸ் ஆடும் பண்ண முடியாது. ஸ்மால் சைஸ்னால தானே கார்பன் வந்து கேட்டனேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது, ஆனால் சிலிக்கான் ஃபார்ம் சிலிக்கான் அப்படியே